Filipino in general are coffee drinkers good. Mangita gid sila kape. Ang amua dire particular sa hidden kay we want you to enjoy your coffee journey. So kung gusto ra ka mag-latte o sige latte sa ka. Tapos hinay-hinay kag explore sa coffee. Asa gikan ang coffee ninyo na gina-offer diri ang inyong mga beans, asa gikan sa Ecuador sa Amo ang beans dire kay for espresso is Brazil. nganong dinhi sa Davao gikan mismo. Unsa pagsuporta sa mga farmers nato dinhi? Kulang pag-acting. Sometimes people wonder nga why some coffee shops here in Davao particularly are using foreign beans considering nga duol naman sa Mount Apo, Bukidnon, ana ba. What people fail to understand is mga coffee shops, depending on what coffee shops you're going, is naagid sila ginaapas nga flavor notes. For example, they want their coffee more chocolatey, more nutty, because kining mga chocolatey or nuttier coffee, these are the coffee that tends to complement milk well. Ato ang kakao dahil sa atong kakao dahil industry dahil. Taway mo to ba? Yeah. Kuan, kana siya, maong ginaapas na mo. So, for example, for Mount Apo, yes, lami ang Mount Apo. Pero para mangkod sa amua, when we were doing research and development, dili siya mo bagay sa gusto namo nga i-achieve ng mga profile. Like, para sa ako, this is my personal preference. Ang Mount Apo manggod tends to sometimes be too grassy for my liking or too acidic for my liking. So, usahay, di siya mo bagay sa milk. Sir Kape Diaries, nakatry kag daghan coffee because of your vlog. Unsa day ang mas panlasa sa taga Davao when it comes to coffee or chocolate, hot chocolate sa ba? For Davao, among na-notice good is, kuan good sila, milk, naapa sila sa milk base. Oo, kanang milk and sweet coffee. Dili pa, wala. Wala pa sa movement ang, mahibawan ka nga coffee drinker good siya, kay iyang gina-order isang black coffee. Or katong, mahibawan mo siya nga, kuan good siya kanang into coffee, kay iyang orderan is ang manually brewed coffee or kanang ginatawag sa uban ka pour over or uban siphon, aeropress. O dili pa kaayo. Ang diri sa amo ang dako gyud is ang Spanish latte, ang caramel latte, which is the sweet coffee. Puro latte. Puro latte. Guilty. So pero that's the reason why very selective food is sa amo ang beans kay for latte usually ang lami mo pare sa latte ang coffee beans nga na ay flavor notes sa chocolate or flavor notes nga nuttiness. Kay mo complement jud siya sa gatas or even sa oat milk. So, mao na siya. Pero, you could always get local coffee. Kaya dire para sa ako, mas gwapo i-highlight ang local coffee using the manual brewed method or the pour over or kay mas magawas iyang mga uniqueness. Kung hinahinay na ma-appreciate sa taga Davao o katong matinood ng mga coffee, sorry sa tinood naman, katong Mga black. black coffee jud ang hilig. Slowly day pwede jud day diri na ta mo angkat sa local. So, moingon man ko nga personally compared a few years back when I started Kape Diaries, halos walay coffee shop sa Davao. Di ba? Kape Diaries ko pero walay coffee shop. Tapos Kape Diaries because journal ko sa kapehan. Tapos, 2015 ako start ang blog. 2017 isulod ang mga coffee shops. Spark Coffee. A few months later, si Mugshots. Tapos si Frag Cafe. Tapos si Purge. They were among the first gyud sa Davao City nga nag-introduce ato ang coffee. Pero naanapod si Coffee for Peace by then. Pero si Coffee Peace, naka-appeal na siya sa movement tungod kay naanapod ning mga coffee shops. Pero ato nga time, kay dili gyud kusog ang kanang coffee forward. People still see coffee shops as tambayan for study, for meetings, for chill lang. No, dili sila mo adto dito kay gusto sila mo inom og kape. Sa una kay gamay pa lang ang coffee shop when you started 2015, imong followers 200 pa lang kabuok. Dili ka nag-abot og 100. 2017 kay sa dili ni ana. Oo. So sa karon daghan na.
maybe mabot po ang point na basig hinahinay ta ma-educate na ang coffee mas lami kung mas matinud-anon kung katong pait na gi-brew jud nga gilok. And then what do you think about? Actually, karon mas nag-educate na gud ang mga tao. Kay, I can say nga, nag-elevate man gud ang coffee scene tungod kay sa pandemic. Di ba diri sa Davao kay nakaliquor ban? Tapos, marag natagbaw ng tao sa milk tea. May orderan nga leisure drink, milk tea raman mo ma-order, o mga juice. May na lang nag-abre ang mga mobile coffee shop. So, una na si Artisan Brew. Si Artisan Brew, nag-abre na siya kay, tula siya sa Las Terrazas, kay cater siya sa mga bikers. Offer siya pour-over coffee, kay Mauraya Makaya. Ato nga tayo. Then, nagsunod si Grind, katong sa Ateneo. Tapos, naapod si B-Boy, si Dabawenyos. Si Dabawenyos, ilado na kayo ron. Kay si B-Boy, kanang nag-close ang coffee shop kayang kitrabahuan. So, dala-dala niyang motor, dito siya nagpwesto sa Lanang. Eventually, nagpwesto siya sa may Carmelite. Oo. Sunod si Wenz sa Kanto Coffee. So, kini sila nga mga mobile coffee shops, i-introduce nila ang pour-over coffee sa mga tauhan. Oo, so these are the katong mga coffee gyud mga Ethiopia, mga Colombia, and each time you drink this coffee kay lahi-lahi man ang pag-brew sa isa ka barista, lahi-lahi pud siya technique of brewing, lahi-lahi pud imong experience. Kay lahi-lahi pud sila sources of beans, ano ba? So each time it's a different experience for each mobile coffee. And eventually people started to like coffee. Suddenly we saw a upshot, nag-exponential ang growth sa coffee scene. Marag I remember 2021, first month na ay isa ka coffee shop nag-abre, si Life Cycle Coffee. Tapos lami po to siya kape kay home brewer siya. Gusto siya mo share siyang passion sa coffee, nag-open siya coffee shop. Post ako sa Kape Diaries, isa to sa pinaka-viral na kong post. And then, na-introduce ang mga tao sa kanang coffee na iyang ganahan. Nagsunod-sunod na. Si Purge nakakita og di man revival pero nag-pick up si Purge. Si 4th Street nag-reopen, nag-pick up pod siya. So kini nga coffee shops, they were all serving good coffee. So makaingon ko nga Davao City was spoiled with good coffee from the start. Even before the boom of the coffee scene, nanay Purge, nanay Mugshot, nanay Frog Coffee, who were already introducing good coffee. So that they already have a small following ba of people who love good coffee. Then pandemic came, nag-start si mobile. All those who started at the beginning of the coffee scene boom in Davao City were serving quite good coffee. So of course, taas kayong bar nga giset nila. So ako, when we were opening Hidden, kulbaan yun ko. Ano ko nga, maapas. Hidden na siya. So play with the word hidden. Ako, when we opened Hidden, ano ko nga, maapas man ako ang quality. Yeah, ako ba, of course, I've been blogging about coffee a lot. So people, when they know or find out who owns this, the people who owns this, they would expect na, you should be serving good coffee. There was really a lot of doubts opening. Medyo kulbaan gani niya ato kay, makaapas ba mi sa quality? Makaapas ba mi sa anaandan sa tao? Kay 2022 good mi nag-open, which is already the peak of the coffee scene. Which is already somewhere the peak sa coffee scene sa Davao City. Kay halos prior to that, mga 2 to 3 coffee shops were opening every month. Dili mahimong fad like milk tea or pag-uso ni daghang kay ni sakay sa bandwagon ta sa dili basig mawala taw ang coffee or asa ta padulong sa imong projection sa imong. Ako, dili man fad. Fad siya for those who entered the scene because they see there's a trend. Oo, pero if you come in with passion, I don't think you will see that this is a fad lang. Filipino in general are coffee drinkers good. Mangita gid sila kape. No? Bahala na usa ng kape lang pangito. Gusto sila black na pait-pait. Gusto sila dili kayo. Basta na kape. And then coffee is a social drink man good. Di ba karang go out with your friends, it's either nga inom ta or mga peta. Alas 3 sa udto. Oh, alas 3 sa udto mga pe. Tunga sa kadlawon mga pe. Pero weird po diri sa Davao kay alas 9 mga pe. Alas 8 mga pe, green coffee or Starbucks or kung kisay late manarado. Bahala na magsiga, pero mga pe. Na magari diri mag-order nga. Kuan, hala oy magkape ko pero basta di ko katulog. Order nga po ng kape, half shot lang.
Tulog pagkahuman. So I don't think na coffee is a fad. It has it's it's the regular cycle of things na it will have its peak, it will have its down. So I think coffee now still has its peaks, but eventually it will have its down. But it will also return to its peak. Ano, it's the cycle of business. Mabot ba ta sa panahon na ma-educate tarong na mao ning lami na kape, then suddenly kuyaw rin yung flavor sa coffee kung na ang beans gikan sa local farmers nya basig mo maka-benefit po ang local farmers nato sa mga coffee. What do you think? Mabot ba ta dira or sa panahon? I think we are there na, no? Kay many coffee forward coffee shops are very intent on telling people where they're getting their coffee. I mean, I just want I think people just have to listen to the baristas. Kay usay mo order nga ko ana. Gusto ko Colombia. Susugod og story ang barista about Colombia beans na imong gi-order. Kalit na katalikuran sa customer, kay balingkod na siya. Ano ba? Pero kung ano man good karang yung mga coffee shops na very intent of telling you about the coffee. Tapos ikaw, if you really want to know about coffee, you ask the people. No? Most of the coffee forward coffee shops are willing to share about coffee. So daghan na sila ron. You have, of course, si Purge na dira, si 4th Street. You could also ask us. We really do our best to equip our team. No? We educate them about coffee, where the coffee is coming from. We also let them understand about the local coffee scene. For pangalitan nga, no, wala they also have to be able to answer the people who ask, especially those who ask, why are you not using local coffee beans? No? So we have to teach them how to explain to people why local beans are not being used. Sometimes it's because of the availability of the supply. Diba? Sometimes it's the taste preference mismo sa owners. Ano? So it just differs kung where you go. In fairness, mga coffee farmers ron, especially katong mga na-train gyud like those sa Bansalan, ga-roasting na pud sila ba kofa. And also kabalo sila mo explain silang kape. Diba? So if the customer base also is willing to grow with the coffee shops, it will also translate to the farmers. Kaya now people will demand quality coffee. So, the mga farmers will also be able to, okay, mao ning demand ron. So, we know that we have to produce quality coffee. And in turn, the quality coffee they produce, mas mukuha na siya, mas mo benefit pud sa ilaha in the future ba. I think, good example yun ang Bacofa kay now they understand the value of quality coffee. Continue with the coffee that you like. 3-in-1 na kuan, no? 14 sa twin packs. Ulo pagyapon 3-in-1 ang mga kape kay butari lang kape, gatas, tapos ay sweetener. 3-in-1 na gyapon. Okay, go. Pero at the end of the day, manggod kay nang when you support your local coffee shops, you're supporting a dream, as they always say. You're supporting the people who are working in it. You're helping provide food on the table sa mga people na who work here. And you're also helping farmers. Okay, kini sila they source from we source sustainably man. Kinapangita gyud namo kung direct yun sa farmers. So support your local coffee shop and enjoy the coffee journey. Ayaw ra kayo ka-pressure sa ubang mga coffee enthusiasts nga mulingkod didto sa imong tapad nga maghiskot kayo say notes sa kape. Ang amo adere particular sa hidden kay we want you to enjoy your coffee journey. So kung gusto ra ka maglatte o sige latte sa ka tapos hinay-hinay kag explore sa coffee.